બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. 9 વસ્તુ છે જે રોજુને બાતિલ કરે છે. અને લાસ્ટ ટાઈમ અમે ડિસ્કસ કર્યા હતા કે રોજુ એટલે શું, ફાસ્ટિંગ એટલે શું, અને બધા જુદું જુદું ડેફિનિશન આપ્યા હતા. પણ દર હકીકત તમે જોવા જાઓ તો ફાસ્ટિંગ એટલે રોજુ, એનું ડિફિનિશન, એની તારીફ એ છે કે 9 વસ્તુ જે ખુદાવંદ કરીમ ના પાયરો છે એ 9 વસ્તુને પરહેઝ કરવું અને નિયત હોય રોજાની, એને રોજુ કહેવાય. અને ઇન્સાનની ઇન્ટેન્શન હોવો જોઈએ કે હું રોજુ રાખીશ. પહેલા એમ નહીં કે અગર આ 9 વસ્તુ પરહેઝ કરે અને નિયત ના હોય રોજાની તો રોજુ ના કહેવાય. અને અગર નિયત હોય રોજાની પણ આ 9 વસ્તુને પરહેઝ ન કરે તો એ રોજુ ના કહેવાય. તો આ 2 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રોજામાં. એ છે કે નિયત પણ હોવી જોઈએ કે હું રોજુ રાખીશ પહેલું. બીજું, આ 9 વસ્તુને પરહેઝ કરે, આ 9 વસ્તુને એવોઇડ કરે. હવે આ 9 વસ્તુ કઈ છે આજે અમે ડિસ્કસ કરશું. લાસ્ટ ટાઈમ અમે ડિસ્કસ કરી લીધા હતા. પછી અમે ખાલી એક બહેસ અમે ડિસ્કસ કર્યા હતા. એ હતું કે ખાવું અને પીવું. પહેલી વસ્તુ છે ખાવું અને પીવું. પણ એના સિવાય બીજા પણ વસ્તુ છે, બીજી વસ્તુઓ પણ છે કે જેનાથી ઇન્સાનને પરહેઝ કરવું જોઈએ. તો 9 વસ્તુમાંથી પહેલી વસ્તુ ખાવું અને પીવું અમે ઇન ડેપ્થ ડિસ્કસ કર્યા હતા, અગર તમને યાદ હોય તો. તો આજ હું ખાલી ક્વિકલી પાછું મેન્શન કરીશ અને પછી અમે બીજી વસ્તુમાં જાશું. ઓકે, પહેલી વસ્તુ છે ખાવું અને પીવું. બીજું છે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. ત્રીજું છે માસ્ટરબેશન. ચોથું છે ascribing false things to Almighty Allah or His Prophet or to the successors of the Holy Prophet. એટલે કંઈ ખોટું બોલવું અને એ ખોટું નિસ્બત આપવું અલ્લાહને, પયંબરને અને 14 માસુમીનને. કે નાઉઝુબિલ્લાહ, માઅઝલ્લાહ, પયંબર આ બોયલા હતા એક્ઝામ્પલ, અને પયંબર નહોતા બોયલા, યા તો ખુદા નથી બોયલો, કુરાનમાં એમ નથી લખેલું, પણ નિસ્બત આપવું કે એ લોકો બોયલા રોજાની હાલતમાં રોજાને તોડે છે, રોજાને બાતિલ કરે છે. સ્વોલોવિંગ થિક ડસ્ટ, ઓલું ગુબાર, ગરદો ગુબાર જે હોય છે એને અગર ઇન્સાન ઉતારી લે તો રોજુ બાતિલ છે. ઇમર્સિંગ વન્સ કમ્પ્લીટ હેડ ઇન વોટર. ઇન્સાન અગર એનું પોતાનું આખું માથું પાણીમાં નાખે. નાવાનું રજા છે, ઇન્સાન નાહી શકે છે, કેમ કે જ્યારે આપણે નાહે છે તો શાવર પાણી ઉપરથી નીકળે છે અને નીચે આવે છે. પણ અગર ઇન્સાન સ્વિમિંગ પુલમાં જાય, સ્વિમ પણ કરી શકે છે, દરિયામાં જાય સ્વિમ પણ કરી શકે છે, પણ એનું આખું માથું પાણીના અંદર ઇમર્સ ન કરે, આખું ન કરે, ખાલી આમ જ સ્વિમ કરે, વાંધો નથી. Remaining in janabat or haid or nifas till adhan for fajr prayers. અગર ઇન્સાન નજીસ હોય, ચાહે જનાબતમાં હોય, હેઇઝમાં હોય યા નિફાસમાં હોય, અગર એ જાણે છે કે એ પાક થઈ શકે છે બીજા દિવસે વાસ્તે, તો એ ઘુસલ કરે અઝાને ફજરથી પહેલા. અગર એ આમ જ નજીસ રહ્યો યા નજીસ રહી અઝાને ફજર બાદ તો રોજુ બાતિલ છે, રોજુ નહીં રાખી શકે. અને એનીમાં લેવું, એનીમાં એટલે જુલાબની ગોરી, એ પણ લેવું રોજુને બાતિલ કરે છે. અને છેલ્લી વસ્તુ છે વોમિટિંગ. અલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. વોમિટિંગ એટલે ઉલટી કરવું, એ પણ રોજુને બાતિલ કરે છે. તો આ 9 વસ્તુ અમે મેન્શન કરી લીધા છે અને હવે અમે ઇન ડેપ્થમાં જાશું. આ તો અમે બધું ડિસ્કસ કરી લીધા છે ઈટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગના બારામાં, એટલે આ અમે ટચ નહીં કરે આજે. અનલેસ તમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે અલેકુમ સલામ તો તમે પૂછા કરી શકો છો. ઓકે, પણ અધરવાઇઝ અમે બધું ડિસ્કસ કરી લીધા છે ઈટિંગ એન્ડ ડ્રિંકિંગ. બીજી વસ્તુ છે સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ ઇન્વેલિડેટ્સ ધ ફાસ્ટ. જે દિવસના ભાગમાં ઇન્સાન ધન્ય ને બાયરી એ ન રહી શકે ધની બાયરી જેમ માહ રમઝાનમાં, પણ રાતના કાંઈ વાંધો નથી, દિવસના ભાગમાં અગર એમ રહેશે તો રોજુને બાતિલ કરે છે. If a person forgets that he is observing fast and commits sexual intercourse, or he is compelled to have sexual intercourse in a manner that makes him helpless, his fast does not become void. However, if he remembers that he is observing fast or ceases to be helpless during sexual intercourse,
he should withdraw from the sexual intercourse at once, and if he does not, his fast becomes void. જેમ ખાવું અને પીવું, અગર ઇન્સાન ભૂલી જાય છે જે ખાવાનું પીવાનું ખાઈ લે છે, પછી એને યાદ આવે છે કે હું રોજુમાં છું અને રોજુ બાતિલ નથી થતું કેમ કે ભૂલી ગયો, તો એમ જ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સના બારામાં આગા સિસ્તાની કહે છે કે અગર ઇન્સાન ભૂલી જાય તો વાંધો નથી, પણ અગર એને યાદ આવે તો તરત જ એ મૂકી દે તાકે રોજુ બાતિલ ના થાય. ઓકે, ઇસ્તિમના આ ત્રીજી વસ્તુ છે જે રોજુને તોડે છે. If a person who is observing fast performs masturbation, istimna, his fast becomes void. અગર ઇન્સાનને વધારે જાણવું હોય આના બારામાં તો એનું એક્સપ્લેનેશન એ પોતે વાંચે, આગા એક્સપ્લેન કર્યા છે એનું મતલબ શું છે મસાલા નંબર 1581માં, તો તમે વધારે સમજી શકો છો એનું મતલબ શું છે. ઓકે, 4. Ascribing lies to Allah and his prophet. ચોથી વસ્તુ અમે શું કીધા કે 9 વસ્તુ છે કે જેથી અગર ઇન્સાન આ 9 વસ્તુ શામિલ થાય આ 9 વસ્તુમાં તો એનું રોજુ બાતિલ થઈ જશે. ચોથી વસ્તુ છે કે અગર ઈ ખોટું નિસ્બત આપે અલ્લાહને, પયંબરને અને આઈમ્માને કે મસલન ખુદા એમ બોલ્યો છે, પયંબર એમ બોલ્યા છે, આઈમ્મા આમ બોલ્યા છે, તો રોજુને બાતિલ થઈ જાય છે. એટલે બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બેટર છે કે ઇન્સાન બોલે કે હું આ કિતાબમાં જોયો છું, એમ અગર બોલે શેખ મુફીદ આમ બોલ્યા છે, એક્ઝામ્પલ અલ્લામા મજલિસી આમ કીધા છે, આ રિવાયત આ આલિમ તરફથી છે, એમ અગર બોલે તો રિસ્પોન્સિબિલિટી એની વટાઈ ગઈ. તમે એમ બોલી શકો છો કે મૌલાના એમ બોલ્યા હતા, હું એમ સાંભળી, એક્ઝામ્પલ મૌલાના એમ કોટ કર્યા હતા. અગર તમે પોતે બોલવા જાશો એક્ઝામ્પલ કે રસૂલ એમ બોલ્યા હતા ને અગર નથી બોલ્યા, અગર યકીન હોય તો જુદી વાત છે, અગર યકીન હોય તો જુદી વાત છે, પણ અગર ના જાણે ઇન્સાન તો ન બોલે કેમ કે રોજુને બાતિલ કરે છે. If a person who is observing fast intentionally, પણ ઇન્સાન અગર જાણી જોઈને એમ કરે તો બિલકુલ રોજુ બાતિલ છે. Intentionally ascribes something false to Allah and the Prophet and his vicegerents, verbally or in writing, or by making a sign, his fast becomes void. Even if he may at once retract and say that he has uttered a lie, or may repent for it. As a recommended precaution, he should refrain from imputing lies to Bibi Fatima Zahra and all the prophets and their successors. એટલે અલ્લાહ, પયંબર, 14 માસુમીન બીબી ફાતિમા પણ આવી ગયા અને બધા પયંબર એ લોકોના બારામાં અગર કોઈ પણ તોહમત નાખ્યું હોય કે એમ બોલ્યા હતા રોજાની હાલતમાં તો રોજુ બાતિલ થાય છે. પછી ભલે ઈ કે એ હું માફી માંગુ છું, ખુદ તોબા કરે, એનું રોજુ ગયું. Okay. If a person observing fast wishes to quote something about which he has no authority or he does not know whether it is true or false, he should, as an obligatory precaution, give a reference of the person who reported it or of the book in which it is written. If a person quotes something as the word of Allah or of the Holy Prophet with the belief that it is true, but realizes later that it is false, his fast does not become void. પહેલા અગર ઇન્સાનને યકીન હોય કે ના આ બરાબર છે, હું બોલું છું, યકીન હોય છે બિલકુલ, અને પછી ખબર પડી કે આ તો રિવાયત ઝઈફ છે તો વાંધો નથી. પછી અગર ખબર પડી હોય કે રિવાયત ઝઈફ છે. If a person intentionally ascribes to Allah or the Holy Prophet or the successors of the Holy Prophet a falsehood fabricated by some other person, his fast becomes void. However, if he quotes the person who has fabricated that falsehood, his fast will not be affected. એટલે કહેવાનો મતલબ એ કે અગર આપણા પાસે ઘણી અહાદીસ એવી છે કે જે fabricated છે. There are some ahadith, they are fabricated. So if those ahadith are mentioned, okay, and if you said that
this hadith is fabricated, example, in this way, that does not break your fast. But if you quote it, and if you quote it as you believe it, that fabricated hadith, that will break your fast. There are many ahadiths, they're fabricated. Yeah, example, Hazrat Abu Talib alayhi salam. Hazrat Abu Talib alayhi salam is that personality who brought up Rasulullah. But there are ahadith which are fabricated, which says that Na'udhu billah, Madhallah, Abu Talib is kafir. Now this hadith is fabricated, completely fabricated. But if we quote it, we believe, and by saying that yes, Abu Talib is kafir, then it will break our fast. That false hadith. Prophet has said this example. Because example, they said that when Prophet was on his deathbed, Abu Talib was on his deathbed, Rasulullah told Abu Talib, recite kalma, but Abu Talib refused. So this is a fabricated hadith. They bring also Quranic verse. And they said that Prophet, they are saying that in Surah Tawbah, chapter 9, verse number 114, I think, or 113. It is around that range of verses. Allah says in the Holy Quran that, O Muhammad, even if you ask, tell them, even if they ask forgiveness of their forefathers who are kafir, we would not forgive them, and they do not deserve forgiveness. They will go to the fire of hell. So they are putting here, underneath this verse, that this verse was revealed for Abu Talib. That even Payambar, if you ask forgiveness for your relatives, okay, because it says even if you ask forgiveness for your relatives, Allah won't accept. So they are saying that this verse revealed for Abu Talib. So this is a fabricated hadith. And our ulamas have proved that it is a fabricated hadith. Why? Because this verse first, it was revealed in Medina. And Abu Talib passed away in Makkah. Abu Talib passed away. Prophet has not done hijrah also. Before hijrah of Rasulullah, Abu Talib passed away. Okay? So then they brought their own hadith. That Prophet came. Now this is a fabricated hadith. Prophet came and he was telling him, recite kalma, but he didn't recite. He refused. So thus Abu Talib is kafir. Now they have got grudge and hatred towards Ali alayhi salam. They can't find any fault in the life of Imam Ali alayhi salam. So they are highlighting the issue of the iman of Abu Talib alayhi salam purposely. Because they can't get anything from the life of Imam Ali alayhi salam. And now they don't want to accept him as their first caliph. So now they are saying that Abu Talib's, Ali alayhi salam's father was kafir. Halake, and they are bringing this verse of Quran. Halake, this verse was revealed in Medina. Surah Tawbah was revealed in Medina. And Abu Talib passed away in Makkah. Okay, so example I'm giving you. There's many ahadiths which are fabricated. They're just made up. This ahadith, if it is quoted in the daytime, in Mahr Ramadan, while a person is fasting, it will break his fast. It is better to say that it is written in book so and so. And this is what it is written, example, and this is what I have heard. Rather than you yourself, if you say as you believe, your fast will break. Okay, if a person who is observing fast is asked whether the Holy Prophet said such and such thing, and he intentionally says no, where he should say yes, or intentionally says yes, where he should say no, his fast becomes void as an obligatory precaution. So you see, these things, many people think that fasting is only eating and drinking. No, there are 9 other things, there are 8 other things apart of eating and drinking. Okay, even if you say that it's a wrong statement, and you are asked and you say, yes, yes, Prophet has said, yeah, and you leave example there, you have broken your fast in the month of Ramadan. It's better to say, I don't know. If you really don't know, you just stay away from the obligation and the responsibility and say, I don't know, I'm not aware of this.
Okay. The fifth thing is, that was the fourth thing. The fifth thing is letting dust reach one's throat. When there is a dust, what do they say? Ghubar. And if you pass by there, if there is smoke, there's dust, okay, you let yourself to reach it in your throat, okay, now your fast will break. Purposely. You go there, you enjoy. Or if somebody is smoking, example, somebody is smoking shisha, and you get that nice smell, that nice fragrance of shisha, or that smoke is coming out, and you enjoy that. You are fasting, but you are going there. You are consuming it. Fast breaks. You have to be very careful. It is not only about eating and drinking. Even this, if you take it, your fast will break. Perfumes is, to apply perfume in the state of fasting is makruh, but it does not break your fast. Because there's no dust in perfume, there's no smoke in perfume. It's cream, it's makruh. All these are makruh, but it does not break your fast. It does not break. Because after all, it gives fragrance. It gives fragrance, isn't it? You get that kind of fragrance and aroma from that perfume when you apply, or the cream. So it's better to stay away. It's better to stay away. It's like brushing the teeth. Again, it's allowed, but it's makruh. But we can't stay without brushing in the morning. So we do brush. But because you think that we have to, otherwise people won't be able to bear us if we don't brush. Same applies if you think that people won't be able to bear you if you don't perfume yourself. It's summer, you can perfume yourself, but to such an extent, to such an amount, in terms of it's makruh, but it's better to avoid. You see yourself now, but it does not break your fast. The things which break fast are only these 9 things which I'm going to discuss. So makruh means we don't get sawab. Makruh means it's better to avoid. Otherwise your sawab, you will get sawab, but it will decrease. Sawab decreases in makruh. It's better to avoid. Makruh means better to avoid. There are 5 things, fiqhi things. Wajib, haram. Isn't it? Wajib means you must do. Haram is opposite of wajib. Haram means forbidden. Then you have got mustahab, which means better to do. The opposite of mustahab is makruh, not to do. Better not to do. Makruh. The way in mustahab you do, you get sawab, you get rewards. In makruh, you don't get reward. Your reward decreases. And mubah, whether you do it or you don't do it, it doesn't make any difference. So these are 5 fiqhi things. On the basis of obligatory precaution, allowing thick dust to reach one's throat makes one's fast void, whether the dust is of something which is halal to eat, like flour, or of something which is haram to consume, like dust or earth. Even flour. When you're cooking, when you've got flour, white flour, plain flour, whatever you call, if it brings that dust, it's better to stay away a bit from it. Do not consume it. Now, be it from halal thing or haram thing, if you consume it purposely, your fast will become void. Allowing thin dust to reach one's throat will not invalidate the fast. So it all depends. It's hard to judge. I cannot judge for you. Agha Sistani cannot judge for you. You should judge yourself. If you think, oh, it's thin dust, it does not affect, fine. It does not invalidate your fast. Thick dust invalidate your fast. If thick dust is whipped up by the wind, and if a person does not take care in spite of taking notice of it, allowing the dust to reach his throat, his fast becomes void on the basis of obligatory precaution. This is very clear and self-explanatory.
As an obligatory precaution, a person who is observing fasts should not allow the smoke of cigarettes, tobacco, and other similar things to reach his throat. If somebody is smoking, if you are besides him or her who is smoking, you need to be very careful that the smoke, you should not consume it, move. Because if the smoke comes to you, then it will be a problem while fasting. If a person forgets that he is fasting and does not exercise care, or if dust or any other similar thing enters his throat involuntarily, his fast does not become void. So notice that in fasting, while we are fasting, anything which you do not do purposely, okay, you did not exercise care, example, involuntarily, it happened, your fast is not void, involuntarily. Be it letting dust reach to your throat, be it sexual intercourse, be it eating and drinking, all those things. In the daytime, it's not allowed. Example, during fast, while you're fasting. But you didn't know. Islam is very flexible. Your fast is valid. So same applies to this also. If you didn't know and you didn't exercise care, example, you passed there, oh, you are in your own thoughts and it just went in, it's okay. Because now, it doesn't mean that now you are fasting, you have to think of your fast only and leave other things. Bilakhari, you've got life to live. Yeah? So if you are in your own thoughts, you did not pay heed and you just swallowed, you let it reach in your throat, the dust, it doesn't matter if you come to realize later on. Okay, we were discussing about vomiting, if you remember. And regarding vomiting, we had an issue last week. Can anyone remember what was the issue about vomiting last week? What was the issue of vomiting? Can anyone remember? Somebody said last week that if you vomit even involuntarily, the fast is void. You remember? Okay. I can't remember who was it. I can't remember. Even somebody else said, somebody else also said that yes, even I heard somebody say, when I was young, and since we were young, we have been hearing that if you vomit, रुके भाई समझ पे थी ना कि उर्दू में बोला वांधो रहा है ना कुला क्या गुजराती बोल दोस्त तो ये लोग के समझ नहीं पे गुजराती बोल हाँ हाँ ओके पिछले हफ्ते हमने ये बयान किया था कि अगर इंसान कई करे रोजे की हालत में तो उसका रोजा बातिल होता है कई करना उल्टी गुजराती में कहते हैं उर्दू में कई कहते हैं बहरहाल तो हमने ये बयान किया था उन 9 चीजों में से एक चीज है कि अगर इंसान कई करे तो हमने जब बयान किया था तो कुछ हजरात यहाँ पे जो तशरीफ फरमा थी कुछ बहनें यहाँ पे तशरीफ फरमा थी उन लोगों ने कहा कि हमने तो यही सुना था पुराने ज़माने में हम जब छोटी थी हम उस वक्त से हमने सुना था कि इंसान अगर कई करे इवन अगर हम इनवॉलंटरली कई करें फिर भी रोज़ा बातिल होता है तो ये बात गलत है अगर आप अलील हो गई अगर आप मरीज हो गई या ज़ईफ बनने की वजह से वीकनेस की वजह से अगर इंसान कई करे तो रोज़ा बातिल नहीं है अगर आपने जानबूझ के कई किया जानबूझ के यानी क्या यानी कभी कभार लोग उंगली डालते हैं यहाँ पे क्योंकि वो माइग्रेन होता है या तो
وہ جب حیران ہو جاتے ہیں یہاں پہ ریسٹرین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مریضی کی وجہ سے, یا مریض نہیں ہوتے لیکن شاید اپسیٹ ہو گئے ہوں کیونکہ پچھلے رات کچھ کھایا ہوا ہوگا تو وہ کھانا یہاں پہ رہ گیا ہے, تو وہ چاہتے کہ وہ کئی کرے, الٹی کرے اور نکل جائے سب کچھ, تو وہ لوگ یہاں پہ انگلی ڈالتے اور کئی کرتے ہیں. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ایسے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے, اور واقعاً روزہ باطل ہوتا ہے اگر انسان جان بوجھ کے کئی کرے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے کئی نہیں کیا, ویکنس کی وجہ سے اس نے کئی کیا, تو روزہ باطل نہیں ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ویکنس کی وجہ سے بھی بہرحال کئی اگر ہو تو روزہ باطل, نہ یہ غلط ہے. جان بوجھ کے اگر آپ نے وومٹ کیا تو روزہ باطل ہے, اگر آپ نے جان بوجھ کے وومٹ نہیں کیا تو روزہ باطل نہیں ہے. تو if a fasting person, اور آگا یہی کہتے ہیں آغا سستانی, if a fasting person vomits intentionally یعنی جان بوجھ کے, his fast becomes void. اگر جان بوجھ کے انسان نے کئی کیا تو اس کا روزہ باطل ہے. though he may have been obliged to do so in account of sickness, پھر بھلے ان کو کرنا پڑا بیماری کی وجہ سے, کہ کبھی کبھار پتہ ہے مزہ نہیں آتا ہے حتیٰ کہ وہ نکل جائے, ہوتا ہے نا ایسا, کھانا رہ جاتا ہے سینے میں, یا بہت دیر کھانے کی وجہ سے, سحری بہت دیر سے کھایا ہو, پھر انسان گیا سونے, اٹھا تو کھانا رہ گیا ہے, اور اب مجھے محسوس ہوتا کہ میں کئی کروں. تو آغا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو ریسٹرین کر سکتے ہو تو ریسٹرین کرو. اگر تم نے جان بوجھ کے انگلی ڈالی یہاں پہ تاکہ تم کئی کرو تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر خود بخود کئی آ گئی تو کوئی مشکل نہیں ہے, اور حالت بھی صحیح ہے, کچھ ہارم نہیں ہے, تو آپ اپنے روزے کے ساتھ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور روزہ ویلڈ بھی ہے. اب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے, وہ سوچتے تھے نہیں ہم نے کئی کیا تو روزہ گیا. نہ, روزہ نہیں گیا. انجیکشن مشکل نہیں ہے, پرووائڈڈ, یہ پچھلے مرتبہ ہم نے بیان کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو, کہ پرووائڈڈ انجیکشن جو ہے فوڈز نہ ہو, میڈیسن نہ ہو, وٹامنز نہ ہو, تو مشکل نہیں ہے, انجیکشن آپ لے سکتی ہے. انجیکشن لے سکتی ہے, آپ بلڈ نکال سکتے ہیں, آپ دانت کو نکال سکتے ہیں, یہ سب مکروہ ہے. فقط یہ 9 چیز جو ہے روزہ کو باطل کرتی ہے. تو آپ مریض ہیں, پھر ضروری ٹیبلٹ ہو تو پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. تو پھر اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو قضا رکھنا پڑے گا. اوکے, اگر پوری لائف کے لیے لینی ہے, اب دیکھیں اپنے آپ, اب فلیکسیبلٹی کیا ہے. اگر آپ اس گولی کو لے سکتی ہے سحری سے پہلے یا سحری میں, یعنی روزے سے پہلے, مثال کے طور پر ایک ہی گولی ہو دن میں, اوکے, ان 24 آورز آپ ایک گولی, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لازمی ہے آپ کے لیے. پہلے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا ڈاکٹر کیا مشورت دیتا ہے. اگر ڈاکٹر نے انکار کیا ہو تو آپ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے. قرآن میں اوپن آیت ہے, علماء حضرات بھی کہتے ہیں, لکھتے ہیں, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے, او مریض او علی سفرین, سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ جو مریض ہو, جو سفر میں ہو, وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن ایام اخر, وہ لوگ قضا دیں گے ایام اخر میں. نہ اگر آپ زندہ ہے تو آپ کسی یہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ مریض ہو گئی ہے, دیکھو ویری سمپل, اگر انسان مریض ہو گیا, یہ ماہ مبارک آ رہا ہے ان قریب, خدا نہ کرے میں مریض ہو گیا, اب ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے عمر بھر, مثال کے طور پر, خدا نہ کرے, لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو مجھ سے اگر ایسے کہا گیا ہے تو پھر میں فدیہ دوں گا ہر ماہ ہر روزہ کا. اب دوبارہ فدیہ اور کفارہ میں فرق ہے, لوگ نہیں سمجھتے. لوگ سوچتے ہیں کہ فدیہ اور کفارہ ایک چیز ہے. فدیہ یعنی کیا؟ فدیہ یعنی اگر آپ کے پاس علت ہے, جینوئن ریزن ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے,
जैसे कि इंसान बहुत ज़ईफ हो, कुछ लोग भी होते हैं ना 80 years 78 years ज़ईफ होते हैं, अब वो बेचारे रोजा क्या रखेंगे? वो तो अब रोजा नहीं रख पाएंगे ज़ौफ की वजह से। तो उनके लिए वो हर रोजे के लिए 750 ग्राम्स खाना देंगे। उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर 1 पाउंड हो, 750 ग्राम्स में, मसलन 1 पाउंड में आपको 750 ग्राम्स का राइस मिल सकता है। मुझे पता नहीं उसकी कीमत क्या है, कि मैं एग्जांपल देता हूं। तो अगर 1 पाउंड हो तो आप 30 पाउंड देंगे, और 30 रोजे होंगे ना, तो आप 30 पाउंड फुकरा को देंगे, फकीर को देंगे। इसको कहते फिदिया। अगर पूरी लाइफ इंसान रोजा नहीं रख सकता तो वो पूरी लाइफ फिर फिदिया देगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो पूरी लाइफ नहीं रख सकेगा, फकत एक जेन्युइन रीजन है फॉर सम टाइम। फकत उसी माह रमजान में इंसान मरीज हो गया, नेक्स्ट रमजान ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए फिदिया नहीं है, फिर उसके लिए कज़ा है। ये रमजान में 3 रोजा नहीं रख पाया, पूरा महीना नहीं रख पाया कुछ वजूहात की वजह से, तो भले ना रखे, फिर दूसरे माह रमजान से पहले वो कज़ा रखेगा। वो इंतजार करेगा कि विंटर आए, जब फास्ट बहुत छोटे हो जाएंगे, 4 बजे वो इफ्तारी करेगा, तो उसमें वो रोजा रखे। अगर उसने नहीं रखा रोजा, फिर क्या होगा? दूसरे रमजान आया, उसने रोजा नहीं रखा, उनको रखना चाहिए था लेकिन नहीं रखा, कज़ा नहीं रखा उन्होंने, फिर क्या होगा? कफारा नहीं है, ना कफारा नहीं, फिर क्या है? वो फिदिया देगा। कज़ा तो बाकी रहेंगे वहीं पे, अपनी जगह पे। मिसाल के तौर पर इसी पिछले माह रमजान गुजरा, कोई शख्स 6 रोजा नहीं रख सका, जेन्युइन रीजन था, सफर पे गया, मरीज था, जो भी था, जो भी हुआ, 6 रोज उसके पास अकाउंट है, हिसाब है कि मैंने 6 रोजे नहीं रखे ना उन्होंने 6 रोजे। तो ये रमजान आने से पहले उनको ये 6 रोजे रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसने नहीं रखा, तो उसके लिए वो हर रोजे के लिए फिदिया देगा, यानी 750 ग्राम्स ऑफ फूड वो देगा, लेकिन कज़ा अपनी जगह पे। ये माह रमजान तो आएगा, वो रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, उनको तो रखना पड़ेगा, वो काउंट नहीं होगा उस 6 रोजे काउंट, वो तो अपनी जगह पे। दोबारा माह रमजान जब खत्म हो जाएगा, फिर वो 6 का कज़ा देगा। लेकिन फिर भी उसने नहीं रखा, दूसरा रमजान आया, तो दोबारा वो फिदिया नहीं देगा। एक मतलब आपने फिदिया दे दिया, बस 100 दे दिया, दोबारा आपको नहीं देना पड़ेगा। खुम्स जैसे निकाल दिया पैसा, दोबारा आपको नहीं निकालना खुम्स, दैट थिंग इज क्लियर। आपने फिदिया दे दिया, बस दूसरा माह रमजान आया तो आपको कज़ा तो रहेंगे अपनी जगह पे। उस रोजे के 6 रोजे जो आपके पेंडिंग थे, क्लियर है? पता नहीं, वो कफारा है। अच्छा, आपने पूछा, क्योंकि ये बात अधूरी रह गई हमारी। हमने कहा था कि कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं, कुछ लोग समझते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि फिदिया क्या है, कफारा क्या है, मिक्स करते हैं 2 कॉन्सेप्ट को। ये 2 कॉन्सेप्ट अलग है। आप फकत ये प्रिंसिपल रखे जहन में कि फिदिया यानी अगर इंसान कुछ इल्लत की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से वो रोजा नहीं रख पाया, तो उसके लिए फिदिया है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कफारा का, अगर इंसान जानबूझ के उसने रोजा नहीं रखा तो उसके लिए कफारा है। बस कफारा और फिदिया में फर्क ये है कि फिदिया यानी क्या? फिदिया यानी इंसान नहीं रख पाया, उनको फिदिया देना पड़ेगा कुछ इल्लत की वजह से। लेकिन कफारा यानी वो रख सकता था
لیکن اسے نہیں رکھا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی کفارہ برا ہے, فدیہ برا نہیں ہے. فدیہ یعنی کیا؟ یعنی سرکمسٹانسز کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پایا, مریض ہو گیا, مسافر بن گیا, بڑھاپا کی عالم میں نہیں رکھ پا رہا ہے, خدا کہتا ہے کہ کفارہ کیسے وہ دے گا, تو اس کے لیے فدیہ ہے. لیکن جو آپ فرما رہی ہیں ابھی, جو بہن ابھی کہتی ہے, وہ کفارہ ہے 30 روزے کی, انہوں نے ابھی بیان کیا, وہ کفارہ کی بات ہے. وہ اب وہ میں عرض کروں گا ابھی. یعنی انسان جان بوجھ کے ماہ مبارک میں اس نے روزہ نہیں رکھا, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے رکھوں گا, اب میں تو اسموک کرتا ہوں, اتنے لمبے روزے اسموکنگ کے بغیر کیسا میں نہیں رہ پاؤں گا. مثال کے طور پر, یا کچھ کھا رہا ہوں میں ایڈکٹیو چیز, کچھ تھے ہمارے زمانے, مجھے یاد ہے دوسری جگہوں پہ, یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو وہ لوگ باقاعدہ ہم دن میں ماہ مبارک میں دیکھتے تھے وہ کھا رہے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے سخت ہے. کچھ علت نہیں ہے, نہ مریض ہے, نہ مسافر ہے, نہ ضعیف ہے, نہ کچھ. تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے ان سے کہا, آپ کو پتا ہے کہ ایک روزہ ماہ مبارک کا آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ایک روزہ از اکول ٹو 60 فاسٹ. یہ کفارہ ہے, کیونکہ کفارہ 3 ہے. اب علت کی وجہ سے ڈیپینڈ ہوتا ہے, یا تو کچھ کفارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 میں سے 1 دو, کچھ کہا جاتا ہے کہ سب 3 اپلائی ہوتا ہے. وہ 3 کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل, 60 فاسٹ کفارہ, یا تو 60 فقراء کو کھلاؤ اپ ٹو دیئر فل, ایسے کھلاؤ کہ وہ خود کہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا, یا تو اگر کھلا نہیں سکتے ہو تو ہر فقیر کو یعنی 60 فقراء کو 750 گرامز آف فوڈ دے دو, یا تو ایک غلام کو آزاد کرو. یعنی کفارہ 3 ہے, یا تو 60 روزے رکھے انسان 60, یا تو 60 فقراء کو کھلائے, یا تو ایک عبد کو رہا کرے, آزاد کرے, ایک سلیو کو رہا کرے. اب یہ تو سلیوری کا زمانہ نہیں رہا, تو یہ 2 چیزیں اپلیکیبل ہے. اب ڈفرنٹ مسائل کے مطابق ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کفارہ الگ ہے اور فدیہ الگ ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے روزے کو کھا لیا, مثال روزے کی حالت میں آپ نے کچھ کھایا, تو کفارہ اپلیکیبل ہے, اپلائی ہوتا ہے. اور اگر انسان مریض ہو گیا, ضعیف ہو گیا, مسافر بن گیا, اس نے سفر طے کی اور کہیں پہ سفر کے لیے گیا, تو پھر اور ظہر سے پہلے اگر اس نے مسافرت کی تو اس دن کا روزہ وہ نہیں رکھ پائے گا. لیکن اگر وہ وطن سے نکلے ظہر کے بعد, وہ روزہ رکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ لیسٹر نکلے اور لندن جائے, ظہر کے بعد آپ روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر دوبارہ وہاں سے اگر آپ, آج کا دن ہے مثال کے طور پر, آپ کو جانا ہے لندن, اور آپ سوچتے کہ میرا روزہ نہ جائے, میں چاہتی ہوں کہ میرا روزہ ہو سلامت, تو آپ ظہر کے بعد نماز پڑھ کے آپ نکلے تو اس دن کا روزہ ویلڈ ہے. لندن میں آپ نے کام ختم کر لیا, کل کا دن بھی آپ روزہ رکھنا چاہتی ہے, تو دوبارہ آپ وہاں سے نکلے, ظہر سے پہلے وطن پہنچے, تو اس دن کا روزہ بھی ویلڈ ہے. لیکن the time you become a مسافر, پھر آپ کا روزہ ویلڈ نہیں ہے. صبح آپ سویرا نکلے دن میں تو آپ روزہ نہیں رکھ پائے گی. لیکن کب آپ روزہ جو ہے آپ کھا پاؤ گی؟ کب؟ گھر سے نکلتے وقت, کیونکہ آپ مسافر ہیں. اگر ماہ رمضان ہو جی, حد ترخص آپ کراس کریں. حد ترخص یعنی ایک باؤنڈری ہے, ہر سٹی کا ایک باؤنڈری ہوتا ہے. باؤنڈری
ایک جگہ ہے جہاں پہ انسان جب پہنچتا ہے وہاں پہ جب پہنچتا ہے اس باؤنڈری پہ تو پھر وہ مسافر بن جاتا ہے. اب پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ اگر آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے, وہ الگ کانسیپٹ تھا. عراق اور مدینہ اور سعودی عربیہ کی بات ہوتی تھی کہ اگر وہاں پہ انسان کو اذان کی آواز نہ سنائی دے یا تو سٹی کے والز دکھائی نہ دے, اس کے بعد یعنی ایک بارڈر پہ پہنچتا ہے, بارڈر جسے کہتے ہیں کہ یو آر لیونگ دا سٹی ناؤ, اس کو کہتے ہیں حد ترخص. اوکے, تو یہاں پہ بھی جب آپ لیسٹر, ابھی آپ نے سفر طے کیا تو ابھی آپ مسافر نہیں بنی, ابھی تک آپ سٹی میں ہیں, لیکن لیسٹر کے بارڈر میں بھی ایک جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے بائی بائی لیسٹر اور یو آر لیونگ لیسٹر ناؤ. ایک جگہ ہوتی ہے جو بارڈر جسے کہتے ہیں, بارڈر آف دی سٹی, اس کو کہتے ہیں حد ترخص. یا تو آپ نے 14 مائلز کراس کر لیا, حد ترخص سے 14 مائلز آپ نے کراس کر دیا, یا دوسری جگہ میں آپ پہنچ گئے, اس وقت آپ کھا سکتے ہیں. لیکن صبح سویرے نکلتے وقت گھر سے وطن میں آپ نہیں کھا سکتے. اگر آپ کھائیں تو پھر کفارہ دینا پڑے گا جس دن آپ سفر طے کریں ماہ رمضان میں. آپ حد ترخص پہنچے یا اس شہر میں پہنچے, برمنگھم پہنچ گئے آپ, اس وقت آپ کھا سکتے ہیں, یا حد ترخص میں یا بارڈر میں. Now it becomes hard. No. Yeah, if you are leaving after Zohar, your fast is valid. And then next day, today, I've got work in London, and it is Mahi Ramadan. So I will leave today after Zohar to go to London. Today's fast is valid. Tomorrow, I want to come back to Leicester. I'll have to reach Leicester before Zohar. If I reach Leicester before Zohar, tomorrow's fast is also valid. But if I want to leave Leicester for London or for Birmingham, wherever, and in the morning, so my fast will not be valid anyway because I'm leaving in the morning. When I leave in the morning, there's a big question. When can I eat? You can't eat from your home. You can't eat. You say that, no, because I'm a traveler, I can eat. No. When you reach Hadd Tarakhus, then only you can eat. What is Hadd Tarakhus? Hadd Tarakhus is a boundary or a border of a city. Yes. If a person doesn't fast, when he reaches the border of the city, because the countdown will begin from, if we say 14 miles, when namaz becomes qasr, remember, when namaz becomes qasr, roza will become also qasr. If roza becomes qasr, you can't fast half, so you can't fast. Wherever you are praying qasr, you can't fast there. You cannot fast. You are a musafir. This is the principle. So when namaz will become qasr, when you have crossed the boundary of the city. And from there, the countdown will begin. From there, if it is 14 miles away, it's that far, 14 miles away from the boundary, your namaz will become qasr. And in Mahi Ramadan, if you travel in the morning, at that time, you can't fast, and you can eat when you have crossed the boundary. Now, the boundary, you have to decide. Okay, what is the boundary of that city? Maybe the boundary of the city is that when you can't see the city anymore, that's what they've translated or they've defined. You can't see the walls of the city. You can't hear, the voice of azan. Now it's a boundary of that city. The city it's finished. They say bye-bye Leicester, example. That is called the boundary. From there, border. From there, if you count 14 miles, and you're going to that city which is so far, even 14 miles from there, okay, and it total not 14 miles, 28 miles up and down. I should say like this. I said 14 miles because I divided 28 by 2.
But even if it is 15 and 13, not necessarily 14 miles, if total of the safar, total of the journey is 28 miles, your namaz, you can't fast. Am I clear? Alhamdulillah. હા હા સર ના રાખી શક ના રાખી શક એટલે એક રોજુ તમારું ગયું માહે રમઝાનમાં તમે સફર કર્યા બિલકુલ બરાબર છે એક દિવસ તમે નીકળ્યા ઝોહર બાદ ઓકે તો એ દિવસનું રોજુ વેલિડ છે તમે પહોંચી ગયા લંડન તો તમે ખબર પડી કે હજી મારું કામ છે હજી એક દિવસ છે એ તમે રહ્યા લંડન તમે 10 દિવસ તો રહેવાના નથી અગર 10 દિવસ રહેશો તો તમે રોજુ રાખી શકશો પણ તમે નહીં રહ્યો 10 દિવસ તો તમારું કામ પતાવી લીધા પણ ત્રીજો દિવસ તમે આવશો લેસ્ટર તો મેક અ પોઈન્ટ યુ કમ બેક ટુ લેસ્ટર બિફોર ઝોહર તો તમારું એનો મતલબ છે એક રોજુ ગયું વચમાં Yes. Yes. Every day, if you travel 120 days per year, that you can't. But does it make 120 days in a year? You have to count. If it makes 120 days, that often you travel, that much you travel, to that extent you travel. लेकिन अगर आप इतनी often नहीं है, आप frequent flyer नहीं है, मसलन या frequent traveler नहीं है, भले फिर आप काम के लिए जा रही हो but does it so it doesn't make it doesn't make you it doesn't make 120 days away in a year यानी महीने में आप 10 मर्तबा ट्रैवल कर रही हो महीने में तो महीने में और साल में कितने महीने हैं 12 तो आप 10 दिन ट्रैवल कर रही हो हर महीने में तो 120 दिन हुए ना अब लाजिम नहीं है कि 120 दिन यानी हर महीने 12 दिन हो हर महीने ना 120 दिन कुल्लन एक साल में तो दैट मेक्स यू अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर फिर आप नमाज भी फुल पढ़ेगी आप रोजा भी रख पाओगी लेकिन अगर आप इतने ऑफ्टन ट्रैवल नहीं करती हो इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं करती हो तो फिर आप रोजा रखेगी आप रोजा नहीं रखेगी सॉरी आप रोजा नहीं रखेगी she has to fast if she is traveling every day so if Maha Ramadan will come she will have to fast she is exceptional but it doesn't make 10 if you count it shouldn't make 120 days yes qaza yeah it's qaza listen to travel in Maha Ramadan is not a guna people don't understand this if example if they're very long fast I feel I should go to Africa example I'll get a shorter fast and I'll do my other works I'll meet my parents I'm getting a holiday example all these things come into my mind I fly I go to Dar es Salaam I stay there for a whole month till Eid then I come back did I commit a sin no
Purposely. I left. There's a holiday of my son, example. All these things come into consideration. Let me fly. If I went, did I commit a sin? No. I've not committed a sin. Okay? I traveled there, there's no problem. I stayed there, there's no problem. Same applies to you. Many people think that, in Mahi Ramadan, these people, they traveled, example. They went to a place where there is a shorter fast. So now it is guna. Many questions come like this. It is not guna. And even if you travel for work purposes, okay, but you're not a frequent traveler, and you are sent, you travel that day, you have to give only qaza. And that's it. You don't have to give fidya or anything. You will give fidya if you don't pay your qaza till next Ramadan it comes. Then you'll give fidya. If a fasting person belches and something comes from his throat or into the mouth, he should throw it out. And if it is swallowed unintentionally, his fast is in order. Something, if that comes, okay, it should be taken out. Even foul, mucus, if it comes in your mouth, balgham, it should be taken out. If it gets in, it will break your fast. If a person eats something at night, knowing that it will cause vomiting during the daytime, the recommended precaution is that he should give the qaza of that fast. So if you know tomorrow I will vomit, कुछ लोग जानते हैं कि ये खाना मुज़िर है उनके लिए, तो वो जब रात के वक्त में वो ना खाए उस खाने को. अगर वो खाएंगे और दूसरे दिन उल्टी करे, कई करे, तो फिर उनको कज़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता था, फिर भी आपने खाया. If a fasting person can stop vomiting without causing any harm or inconvenience to himself, he should exercise restraint. If you can, without causing any harm, you can control yourself, control. Do not vomit. If a person swallows something by mistake and remembers before it reaches the stomach that he is fasting, it is not necessary for him to throw it out and his fast is in order. आपको पता नहीं था, मिसाल के तौर पर आप भूल गए, केक डाल दिया अपने मुंह में, अब केक यहां पे है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना दुनिया में है ना आखिरत में है, केक यहां पे बिल्कुल. इसका मतलब क्या है कि आप जबरदस्ती से निकालेंगे तो और कुछ निकलेगा, और उल्टी करेंगे आप, और कई करेंगे. बिल्कुल यहां पे अगर मुंह पे हो तो फौरन आप निकालें, यहां पे अटक गया हो तो कोई मुश्किल नहीं है, फास्ट भी वैलिड है. If a fasting person is certain that if he belches, something will come out from the throat, he should not, as a precaution, belch intentionally. And there is no harm in his belching if he is not certain about it. अगर इंसान दिन में रोजे की हालत में ऐसी गुफ्तगू कोई कर रहा हो खाने के बारे में, और पता है रिफ्लेक्स एक्शन आता है, इफ ही गैदर्स दैट स्पिट उसके मुंह में, तो वो स्पिट को उतारना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. कोई खाने की बात कर रहा हो, बिरयानी वगैरह, फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन आता है मुंह में, दैट इज नो प्रॉब्लम अगर इंसान स्वोलो करे. Okay? Any questions so far? Okay. Next Tuesday classes नहीं है. क्यों? 15 शाबान है और सब रोजे की हालत में होंगे, तो 10 बजे कौन आएगा? सुबह सवेरे. और रात के जागे हुए आमाल भी होंगे. सुबह नमाज सुबह के लिए आना पड़ेगा हमें यहाँ पे, फिर आरीजा फेंकने जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, आराम भी करना होगा, क्योंकि we'll have a very heavy day on Monday. जश्न भी होगा मंडे को, उसके बाद आमाल होंगे मंडे को यहाँ पे, फिर सुबह सवेरे अरीजा के लिए जाएंगे, नमाज सुबह भी होगी यहाँ पे. तो 10 बजे मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल है कि हम यहाँ पे, कोई नहीं आएगा, मैं जानता हूँ कोई नहीं आएगा 10 बजे, तो क्लासेस नहीं है. प्लीज हाजिरीन गायबीन को बताएं और कहें, जो लोग नहीं आए प्लीज आप मैसेज पहुंचाएं. सप्लीमेंट में आएगा फिर भी, लेकिन आप मैसेज पहुंचाएं कि क्लासेस नहीं है.